kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi bác sĩ Matthias Tenholt, chuyên gia tư vấn tĩnh mạch học và phẫu thuật tĩnh mạch nội mạch tại Zentrum Pforzheim tại Đức. Trước khi bắt đầu, Matthias xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình là quan điểm của diễn giả, và Matthias sẽ không chịu trách nhiệm liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc, xin gửi câu hỏi vào mục hỏi đáp và chat để được giải đáp ở cuối buổi hội thảo. Và bây giờ mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ. Good morning, Dr. Tenholt. It is our honor to welcome you today as our speaker. The audience is all yours. Yeah. Good morning, good evening to everybody in Vietnam. My name is Matthias Tenholt. I'm head of Zentrum Pforzheim, which is a big vein center in Germany specialized on the treatment of chronic venous insufficiency, post-thrombotic syndrome, and on varicose veins. Xin chào các bác sĩ. Tại Việt Nam, tôi là bác sĩ Matthias Tenholt, một chuyên gia về phẫu thuật tĩnh mạch, làm việc tại bệnh viện Phẫu ở Đức. I'm phlebologist for 20 years now, vascular surgeon for 30 years, and have a huge experience in the treatment of these three diseases. Bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh về mạch máu ngoại vi. Well, at first, let me tell you about something about the nature of the disease. We treat a third of mankind with varicose veins. More or less 30% of all men and women have varicose veins from one to another segment. Đầu tiên thì bác sĩ muốn nói qua về bệnh giãn tĩnh mạch varicose vein. Đây là một căn bệnh phổ biến và xuất hiện ở cả nam và nữ, và nó là chỉ những cái tĩnh mạch bị phồng to và bị uốn lượn. Yeah, it can either occur primarily once the patients are 20 to 30 years old, or it can occur after a venous thrombosis of the deep venous system. Bệnh này thì có thể xuất hiện ở những người lớn tuổi, 40 đến 50 tuổi, hoặc có thể xuất hiện ở thứ phát ở sau một bệnh nhân mắc bệnh về tắc huyết khối. So any kind of treatment of varicose veins must take into account that the deep venous system can be affected. Điều trị về điều trị giãn tĩnh mạch thì chúng ta cần phải quan tâm đến việc là tĩnh mạch sâu có thể bị ảnh hưởng. Next thing, varicose veins occur in humans maybe that often because humans have invented upright position. Cái thứ hai đó là bệnh giãn tĩnh mạch là một bệnh rất hay gặp ở người, vì người là một loài động vật đứng thẳng. So we have to examine our patients also in an upright position. And let me show you how we examine patients in Germany. We have a special tray for examination in which the patient can ideally hold himself in an upright position, and we have our duplex ultrasound beside. Và ở Đức, ở phòng khám tại Đức thì các bác sĩ sẽ khám bệnh nhân ở tư thế đứng, và ở trên hình điện thoại chúng ta vừa thấy đó là một cái cabinet của bác sĩ, trong đó bao gồm có một chiếc giường khám, gọi là chiếc giường khám thì nó đúng ra là một cái dụng cụ để giúp bệnh nhân có thể giữ bệnh nhân ở tư thế thẳng đứng, và bên cạnh đó là một cái máy siêu âm duplex. And that is exactly the only thing that is precisely needed for putting up the diagnosis. Vâng, và đó là toàn bộ những gì mà chúng ta cần để thăm khám bệnh nhân
và đưa ra chẩn đoán. And it is also very important that the patient, once on this bed, holds the leg we examine loose and stresses the leg we are actually not examining. Và khi thăm khám thì chúng ta sẽ để bệnh nhân ở tư thế là dồn trọng lực về một chân và chân còn lại thì giữ ở thả lỏng. So once the leg is in an upright position we are examining on the one hand, and it hangs loose, we can look with duplex ultrasound and find our diagnosis for the deep venous system and for refluxic segments of the superficial venous system. Và khi mà bệnh nhân ở tư thế dồn trọng lực về một chân và chân còn lại thả lỏng, chúng ta sẽ dùng siêu âm duplex để so sánh dòng chảy giữa hai bên chân, và từ đó chúng ta có thể phát hiện được những cái huyết khối sâu hay là những dòng phụt ngược của bên tĩnh mạch bị suy van ấy. Yeah, for varicose veins, at first think about where does the disease in primary varicose veins starts? It starts at the source of reflux, and that is either the groin or the knee. It's the groin for the greater saphenous vein, and it's the knee for the lesser saphenous vein. Và khi mà thăm khám thì chúng ta sẽ cần phải tìm được đâu là điểm bắt đầu của suy tĩnh mạch, đó là ở đùi hay là ở bẹn. Nếu như ở bẹn thì nó là bắt nguồn từ những tĩnh mạch lớn hơn là ở đùi. So you have to define by duplex ultrasound the source of reflux, and you have to define the distal point of reflux for defining the segment of varicose vein you have to treat. Chúng ta sẽ xác định được nguồn của đoạn phụt ngược và điểm kết thúc của đoạn phụt ngược, và từ đó mình sẽ xác định được cái đoạn mà mình cần phải điều trị. Yeah, in the greater saphenous vein varicosity, usually the disease starts at the groin, and in most cases, the distal part, the distal area where the diseased segment stops, is usually the proximal lower limb. Let's say in most cases, the re-entry of the refluxive blood flow goes into a perforator, and you have to identify the distal point of reflux. Và đối với như bác sĩ đã đề cập là đối với những mạch to thì thường ở bẹn, và trong chủ yếu những trường hợp mà bác sĩ gặp thì là dòng phụt ngược nó ở mặt đùi sau, đùi thấp, đùi sau. So once you have defined the point of entry of the reflux and the point of the re-entry of the refluxive blood, you can define the length and the vertical area of reflux for varicose vein treatment. Và việc quan trọng là chúng ta cần phải xác định được đoạn trào ngược, điểm đầu và điểm kết thúc. Để xác định được đoạn chúng ta sẽ can thiệp. So in cases where you have a lot of vertical reflux, for example, from groin to foot, in Germany we prefer laser treatment. Đối với những đoạn phụt ngược từ chân lên bẹn thì chủ yếu là dùng laser điều trị. Laser treatment and sclerotherapy are both possibilities to treat varicose veins universally without anesthesia and without an operation room. Ở đây laser và điều trị
sclerotherapy là hai phương pháp phổ biến được sử dụng vì nó dễ thực hiện và không cần sử dụng gây mê. You just need a puncture with a flexible cannula. You puncture on the distal side of the refluxive segment. Và bạn chỉ cần dùng một cái kim luồn để luồn vào đoạn tĩnh mạch mà mình định hướng là sẽ điều trị giãn tĩnh mạch. Then, next, you introduce the laser fiber into the cannula. Sau đó thì chúng ta sẽ luồn and you push it to the proximal part of the refluxive segment. Sau đó chúng ta sẽ luồn dây laser vào trong cannula và đưa nó đến đoạn xa của đoạn giãn tĩnh mạch. Yeah, then you start treatment from proximal to distal using the connection to the laser machine. And this is, for example, a technique we have invented and developed together with BioLitech from Germany, which is a firm that is giving us supply material and all this single-use products. Và xin lỗi quý vị là lúc nãy là bác sĩ đã nói là đưa luồn dây laser qua cannula và đưa đến đoạn gần, và chúng ta sẽ điều trị từ đoạn gần đến đoạn xa của giãn tĩnh mạch bằng một cái thiết bị laser. Ở phòng khám của bác sĩ thì máy laser đó được cung cấp bởi công ty BioLitech của Đức, và công ty này là công ty phân phối hầu hết các thiết bị về điều trị giãn tĩnh mạch cho phòng khám. Yeah, once we have closed the vertical refluxive segments in varicose veins, we then treat the rest of the side branches also either with laser therapy or with sclerotherapy. Vâng, và khi chúng ta đã điều trị được đoạn lớn thì đoạn nhánh còn lại chúng ta có thể dùng sclerotherapy hoặc là dùng laser. That means for the big thing, for the big refluxive segments, we use laser because it's efficient. We use it for big side branches as well. We use it for recidive as well. We can go through very tortuous anatomy as well, but we will not achieve everything by laser because there can be smaller parts of side branches. There can even be reticular veins, or there can be very tortuous anatomies that cannot be tackled by laser so easily or only incomplete. Vâng, và đối với những đoạn phụt ngược lớn thì thường là điều trị laser là được sử dụng vì nó hiệu quả và nó dễ tiếp cận. Tuy nhiên điều trị bằng laser sẽ khó để thực hiện đối với một số trường hợp mà mạch thuộc về vị trí giải phẫu và mạch khó tiếp cận trên vị trí giải phẫu và ánh sáng laser khó tiếp cận. Từ đó thì cái giảm hiệu quả của phương pháp này. So after initial treatment with laser, there will be some areas that still have to be treated by sclerotherapy. And to our opinion, laser and sclerotherapy is an ideal combination, allowing us to treat any kind of varicosity by puncture and without anesthesia only. Và sau khi điều trị ban đầu bằng laser thì một số đoạn giãn tĩnh mạch chúng ta có thể dùng sclerotherapy, tức là phương pháp làm xơ hóa, và
Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì điều trị laser kết hợp với tạo sơ hóa là một phương pháp lý tưởng. In all over the world, laser is not available. I knew that we were talking together with Italian colleagues some 10 years ago who told us that they do every kind of treatment of varicose veins with sclerotherapy only. And the principle of sclerotherapy and laser is the same. Mặc dù là ở nhiều nước thì không có sẵn một trong hai phương pháp, tuy nhiên thì về cơ bản nguyên lý cách điều trị của chúng là tương tự nhau. So it could be that in Vietnam or other countries, a high quality laser is not everywhere available. So it might be reasonable to say, if I want to stay out of operation room, I do practically every detail of reflux, every detail of segment of varicose veins by sclerotherapy only. Vậy nên là đối với Việt Nam hoặc là một số nước khác, nếu như không có thiết bị laser chất lượng cao thì chúng ta có thể xem xét điều trị bằng sclerotherapy, và bằng cách mà chúng ta khảo sát kỹ đoạn giãn tĩnh mạch và từ đó mình điều trị bằng sclerotherapy. Yeah, so the next question will be, how can you achieve a very good result in varicose vein treatment with sclerotherapy only? Vậy thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để điều trị hiệu quả giãn tĩnh mạch chỉ với sclerotherapy? The first thing is, I want to show you how sclerofoam is produced, because you need a highly viscous foam for big saphenous veins that are refluxive. They can have a diameter from up to 1.2, 1.5, 2 centimeters even, and be sure you can still sufficiently treat them with foam. You have to know how to prepare foam, and that's what I will go to show you now. Và đầu tiên thì bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta, giới thiệu cho chúng ta về cách để tạo nên cái chất gây xơ mạch, và nó có thể dùng để điều trị gây xơ những đoạn mạch lớn có kích thước từ 1,5 đến chỉ đến 2,5 mm. Yeah, so in Germany we use this etoxysclerol, and you will find it anywhere in the world. It is polydocanol, and it goes from 0.25% up to 4%. That is available, and that is our sclerosing agent for varicose veins. The bigger the varicose veins are, the more percentage you need. That means that for big saphenous veins, for example, you will produce a foam with 3% polydocanol. Và bác sĩ vừa giới thiệu cho chúng ta về cái chất để gây xơ mạch, đó là atolescerol 2%, và cái con số phần trăm ở trên thuốc nó sẽ thể hiện được đối với những cái mạch, đối với cái hợp chất gây xơ có phần trăm càng lớn thì cái tác dụng gây xơ phân tử nó càng lớn. Yeah, so I'm showing you now a very common thing. You get the polydocanol into your syringe. Don't use everything. Make it a mixture of 1 to 4 with air. And I show you how. Và chúng ta sẽ bơm dung dịch vào trong ống tiêm. So you just interconnect two syringes with a small tube.
there's an interconnection, and there are just two syringes. One syringe contains air, and the other syringe contains polydocanol in the right concentration. Và ở đây chúng ta sẽ có hai ống tiêm nối trực tiếp với nhau, và trong hai ống tiêm đấy thì một là chứa không khí và một là chứa aeroscanol. So now you start mixing, which is very easy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. You develop a quite stable foam consisting of polydocanol and air. And you usually do this foam sclero with 1% polydocanol up to 4% polydocanol. You stop after some time. You go off with one syringe. And there you are. You have the foam for also closing greater saphenous veins. Not only small side branches, not only reticular veins, you can fill in 1 to 2 centimeter varicose veins if you do it in the correct way. Và sau khi mà chúng ta trộn hai bơm tiêm với nhau thì chúng ta sẽ có được hỗn hợp bọt gây xơ với tỷ lệ 1% cho đến 4% polydocanol dùng để gây xơ mạch ở trong điều trị giãn tĩnh mạch. Next thing, you have defined already as a diagnosis the proximal ending of the refluxive segment of the greater or lesser saphenous vein and the distal segment of reflux or point of reflux. So how do you enter? Well, you ideally enter with a butterfly needle like this, and you start at the proximal part of the refluxive greater or lesser saphenous vein, and you puncture the vein under duplex ultrasound guidance. That is very important. You puncture it, you will see the blood entering here by getting off the tip, and then the blood enters. You know you are exactly where you want to be because you have done this under duplex ultrasound guidance. And then you can fill in the foam, and you in B mode will exactly see to which point of the diseased vein the foam will enter because it makes a shadow in B mode duplex ultrasound. Don't do this under duplex, do it in B mode only. You will exactly see how the vein gets filled and how the vein gets treated with the sclerosant agent. Và đầu tiên trong quá trình trước khi làm thì chúng ta sẽ phải đánh dấu điểm đầu và điểm cuối của đoạn mạch mà chúng ta sẽ thực hiện. Và sau đó thì chúng ta sẽ luồn một cái kim bướm vào đầu gần dưới hướng dẫn của siêu âm duplex. Và khi mà kim đã đưa vào được đến đúng tĩnh mạch mà chúng ta cần điều trị thì chúng ta quan sát cái màu sắc máu chảy ra, và chúng ta sẽ quan sát màu sắc máu chảy ra cũng như là nhìn vị trí kim ở trên siêu âm, thì chúng ta có thể xác định được là chúng ta đi vào đúng tĩnh mạch cần điều trị chứ không phải là động mạch. Sau đó thì chúng ta sẽ bơm lắp cái ống tiêm trong có chứa bọt vào và bơm dưới hướng dẫn, bơm từ từ dưới hướng dẫn của siêu âm duplex. Chúng ta sẽ phải chuyển siêu âm sang chế độ B mode để quan sát được cái bóng cản mà cái hỗn hợp bọt này tạo ra. So what is the advantage of a butterfly towards a normal syringe needle? The great advantage is that with a butterfly, you can inject the sclerosing agent without fear of dislocation, because with your left hand, you guide the duplex ultrasound
probe, and with the other hand, with the right hand usually, you do the injection of the foam sclerosant. So it is reasonable to use a butterfly with this tube-like structure because you cannot dislocate once you are easily in. Và ưu điểm lớn nhất của việc dùng kim bướm để luồn vào là chúng ta có thể dễ dàng luồn kim, trong khi một tay dễ dàng luồn kim, trong khi tay còn lại chúng ta sử dụng đầu giò siêu âm. For introducing the needle into the diseased vein, you use duplex ultrasound in B mode, as I have explained to you. And please, do not hold the probe longitudinal. That is often shown in books. It is far better to hold the probe in a transverse way, to push the needle in, and by duplex ultrasound in your left hand, always looking where the tip of the needle is in the vein and remains in the vein. And with this bimanual technique of a transverse probe and the needle advancing into your diseased vein, you get the best and deep position and safe position in the varicose vein in all cases, especially in those cases where you do not see the varicose vein on the surface. Và cần phải lưu ý là khi mà chúng ta dùng kim bướm để luồn vào ven thì ngoài việc sử dụng chế độ B-mode như là bác sĩ vừa nêu thì chúng ta cần phải đặt cái đầu giò siêu âm ở quay ngang vuông góc với cả cái hướng đi của kim. Như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn theo dõi được đầu kim đi đến đâu trong quá trình mà chúng ta đưa kim vào, và nó sẽ đảm bảo được độ hiệu quả và độ an toàn đối với những mạch mà chúng ta không thể nhìn thấy ở trên bề mặt. You can even with the probe prevent the foam you inject on the other side from entering the deep venous system. But do not be too anxious about what sclerotherapy can do in the deep venous system, because flow in the deep venous system is high and side effects of sclerosing agent in deep venous system is very, very low. Normally, nothing is happening once that the foam is entering deep venous system. Và thậm chí là chúng có thể dùng đầu giò để gọi là hơi cản cái đầu kim để tránh trường hợp mà chúng ta đâm xuống quá sâu dưới những cái tĩnh mạch sâu hơn. Bởi vì ở dưới dòng chảy của tĩnh mạch ở dưới có áp lực cao hơn. Yeah. So now we go on. Once you have treated the greater saphenous vein or the lesser saphenous vein to the extent that you have treated the vertical reflexive segment, the proximal entry point, which is usually the groin, and the knee, you have treated that, there are still perforators. So the question you have to ask yourself, is the perforator clinically relevant or not for the disease? Và sau khi mà chúng ta đã điều trị giãn tĩnh mạch ở bệnh nhân, sau khi chúng ta đã gây xơ, mà trong một vài trường hợp mà vẫn có dòng chảy phụt, thì đầu tiên chúng ta phải đặt ra câu hỏi là dòng chảy phụt này nó có liên quan đến cái căn bệnh, có đến cái đoạn mà chúng ta điều trị không? For deciding so, of course you need time and success. First, you want to see that the greater saphenous vein you have treated is treated sufficiently. So maybe you leave the patient 4 or 6 weeks and do duplex ultrasound from the first day onwards. Look that the segment you have treated is occluded completely. Once you see the segment is not sufficiently closed,
you can always repeat in between also doing repetitive foam sclerotherapy in these segments. Be sure that you treat the greater and lesser saphenous vein in the refluxive parts of it completely, so that they get completely closed, so that they can be resorbed by our immune system. Để mà đưa ra quyết định thì chúng ta phải theo dõi bệnh nhân, xem là sau khi thực hiện thủ thuật thì có đạt được hiệu quả không. Thông thường quá trình này sẽ mất từ 4 đến 6 tuần. Chúng ta có thể khảo sát lại bằng siêu âm duplex xem là đoạn mạch đó đã bị gây tắc hoàn toàn chưa. Và nếu như trong trường hợp nó chưa được gây tắc hoàn toàn thì chúng ta sẽ thực hiện lại thủ thuật. So after you have made sure that the greater saphenous vein that the lesser saphenous vein is treated sufficiently, you look in detail what is happening and what has happened to my perforators, which are usually placed at Linton's line in the lower limb. Và sau khi mà chúng ta đã chắc chắn rằng là cái đoạn giãn tĩnh mạch đã được điều trị hoàn toàn một cách hiệu quả thì chúng ta sẽ xem lại đoạn perforate xem có vấn đề gì không. Once you have identified the perforator and the patient is still not clear whether the patient has reflux symptoms, yes or not, you can also use a probe, and I show you how that works. The patient usually has a stocking or a bandage. It should be a bandage with a short elasticity. You see, here's a bandage, a very high quality bandage from Jobst in Germany with a short elasticity. That is very important. That is the only bandage you should use for the treatment of varicose veins and perforators. Và khi mà chúng ta đã đảm bảo rằng là đoạn chúng ta điều trị và đoạn được gây xơ có tác dụng, đã được điều trị hiệu quả và tuy nhiên bệnh nhân lại vẫn có triệu chứng phụt ngược thì chúng ta sẽ có thể cho bệnh nhân dùng tấp hoặc là đeo băng áp lực. So it is very easy to close a perforator as a sort of a trial, looking whether the patient gets asymptomatic. You just put some PU form, which is gluing on the side of the skin, and you put the cotton-like structure on the skin where the perforator is situated. Then you place PU foam on it, and by using a plaster, you can exert compression exactly on the point where you have seen the perforator on duplex ultrasound. Và để chúng ta có thể dùng một cái thử nghiệm để xác định được đoạn phụt, đó chính là đầu tiên là chúng ta sẽ đặt ít glue lên da. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt PU foam lên. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt băng dính và nén hai cái đó xuống và để kiểm tra lại cái đoạn phụt ngược ở trên siêu âm duplex. You see, we get these materials in the usual market. This is not something special for medical equipment. That either you can get it in your local economy everywhere. You can exert compression.
And later on, this is very important to do this 3-layer bandage for the treatment of compression of varicose veins. You have treated by sclerotherapy and by foam sclerotherapy because it closes the vein precisely where you want it to get closed, and you can exert compression during the first days of treatment. Và những vật liệu này là những vật liệu mà hoàn toàn dễ kiếm ở trên thị trường, và quan trọng là chúng ta phải chúng ta phải nén được đủ 3 lớp như bác sĩ vừa trình bày để đạt được hiệu quả tốt nhất, và nó có thể đạt được hiệu quả nén ở ngay ngày đầu tiên sau khi điều trị. One more thing, if you treat veins near joints, it is very easy to let your assistants do cut in these sorts of cottons so that also without compromising joint function, you can glue these individually cut pieces onto joints and thus allowing flexion and extension. Đối với mạch ở gần khớp thì chúng ta có thể cắt cái miếng cotton thành nhiều vết cắt nhỏ so le như bác sĩ đang cho chúng ta thấy, để và khi mà chúng ta dán lên vị trí khớp thì là chúng ta vẫn có thể hoàn toàn cử động được khớp một cách dễ dàng. Once you have put up your extensive compression, you put the stocking over it. The stocking should usually be a class 2 stocking. Otherwise, you do it with a bandage. Và sau khi mà chúng ta đã đè được 3 lớp lên rồi thì chúng ta có thể bó lại bằng miếng dán áp lực. The treatment of these patients for perforator vein varicose veins should be in an oblique position. So you need the correct placement of the patient, not in a horizontal way, but in an oblique way, for exactly determining where is the perforator and where do I have to place my injection. Và khi điều trị bệnh nhân thì chúng ta phải đặt bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng thay vì tư thế nằm ngang để chúng ta có thể quan sát được cái dòng phụt ngược. Once you have identified the perforator, you can also use a tip for the skin for exactly marking into the skin where the perforator should be and where you have more or less to place the needle for approximating for finding the right place for putting your needle, but never use, of course, the needle without duplex ultrasound transverse view. Khi mà chúng ta muốn đánh dấu thì trước khi làm thì chúng ta phải đánh dấu cái vị trí mà chúng ta muốn đục lỗ để xuyên kim qua. Chúng ta có thể đánh dấu bằng dùng một cái dùi hoặc là một cái thiết bị nhọn để tạo một cái lỗ tạo một cái hõm ở trên đấy để dễ nhìn thấy. Tuy nhiên luôn luôn phải làm dưới hướng dẫn của siêu âm. A refluxive area originating from a perforator will always produce a sort of a reservoir where, let's say, reticular veins occur and where side branches grow. Do not intend to treat every single reticular vein by puncturing them peripherally, but please try to identify the source, the proximal source of reflux. And please, as I've told you for greater saphenous vein and lesser saphenous vein treatment,
treat the proximal point of reflux first. Và khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp mà tĩnh mạch bị giãn theo hình mạng nhện thì chúng ta không điều trị từng mạch riêng lẻ mà chúng ta luôn luôn phải về cái vị trí bắt nguồn của dòng phụt ngược tĩnh mạch đó, và chúng ta phải điều trị từ nguồn chứ không phải là điều trị từng mạch riêng lẻ. For bigger perforator veins, don't hesitate to use 2% foam or 3% polydocanol foam. Use higher concentrations and mix them up 1 to 4 with air. Khi mà đối với những cái mạch to thì chúng ta sử dụng vật chất tạo bọt có phần trăm đối quang lớn hơn và trộn với cả 1 đến 4%, trộn tỷ lệ 1-4% với không khí. After you have closed the proximal point, you can treat side branches and reticular veins afterwards with lower concentration, be it with foam or be it liquid. But you have to understand that using foam in a concentration 1 to 4 is much more economic also for the patient, because you don't need so much sclerosing agent if you add air to the polydocanol rather than treating a patient with liquid sclerosant only. Và sau khi mà chúng ta đã điều trị được đóng lại cái đầu gần thì chúng ta sẽ điều trị những cái đoạn nhỏ hơn ở phía sau với thuốc polydocanol độ cản quang, phần trăm cản quang thấp hơn, và việc trộn chất cản quang, trộn chất tạo bọt với không khí nó sẽ kinh tế hơn cho bệnh nhân, thay vì chúng ta chỉ dùng dung dịch để gây tắc mạch đơn thuần. Yeah, so at the end, let me jump again. If I say, why aren't you treating sclerotherapy, every kind of varicose veins? Why do you use laser? Well, laser, of course, is fast. Laser means, all in all, a safer closure of bigger veins, a faster closure of bigger veins. And laser we do for the big. Laser, of course, can be used in side branches also. It's no problem. And sclerosant therapy is for us, let's say, completing procedure after laser. But to encourage every phlebologist treating varicose veins, it is very important to say you can treat all kinds of refluxive segments of the greater, lesser saphenous vein, perforator, side branches, and reticular veins with sclerotherapy and foam sclerotherapy only. The only and most important thing is that you do it thoroughly, that you do it with a lot of, let's say, clinical dedication to the patient, that you identify repetitive refluxive areas as well, and that you do not hesitate to treat segments which are still refluxive after treatment again and again. Sclerotherapy will be successful at the end of the day. The question is how thoroughly you do it with duplex, you do it with puncture, and you explain it to the patient. Vâng, và cuối cùng thì bác sĩ sẽ tổng quan lại về điều trị giãn tĩnh mạch bằng laser và sclerotherapy, hai phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Thì laser thì đương nhiên là phương pháp nhanh
và an toàn hơn, đặc biệt là đối với những mạch to và mạch mạng nhện. Giãn mạch dạng cành cây, đương nhiên là giãn mạch cành cây thì dạng tỏa nhánh thì cũng có thể điều trị được bằng laser. Còn về phương pháp laser hóa bằng bọt thì phương pháp này thường được sử dụng sau khi chúng ta điều trị cơ bản bằng laser. Và về mặt nguyên lý thì nó có thể dùng để điều trị được mọi loại giãn tĩnh mạch tương tự như laser. Điều mà cần cân nhắc duy nhất đấy là chúng ta cần phải cân nhắc làm nó chúng ta cần phải cân nhắc về các chỉ định lâm sàng khác ở trên bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân mà có nhiều vấn đề về mạch máu, về huyết khối. Và nếu như bạn không ngại làm thủ thuật này tái đi tái lại nhiều lần, vì có thể có phần trăm nhỏ là mạch sẽ bị tái phụt ngược sau khi mà thực hiện thủ thuật, thì về cơ bản điều trị bằng sclerotherapy là có thể thực hiện được với hầu hết các loại giãn tĩnh mạch. Yeah, last thing, maybe how long will you treat with compression therapy, with this dressing? I would say treat it for 24 hours always. And then the patient or you have to put away the foam, the eccentric compression. After laser therapy, we treat with a stocking on daytime for 2 weeks. And if we use sclerotherapy, we want to avoid brownish pigmentation of the skin. You could easily say to your patients, please treat yourself with a class 2 compression stocking for 3 weeks. It will give you the best cosmetic result. Medically indicated is 24 hours, but for having the best cosmetic effect on the skin, please treat yourself for 3 weeks during day and night. Và về sau khi mình thực hiện thủ thuật, sau khi chúng ta thực hiện thủ thuật thì chúng ta cần phải nén cái vị trí mà chúng ta đã đục lỗ trong ít nhất khoảng 24 giờ. Và đối với laser therapy, đối với điều trị laser thì sau đó bệnh nhân sẽ phải mang vớ áp lực trong khoảng 2 tuần. Và đối với sclerotherapy thì bệnh nhân sẽ phải mang vớ sau thủ thuật là 3 tuần, cả ngày lẫn đêm. Và chúng ta sẽ cần phải dặn dò kỹ bệnh nhân về vấn đề này. Yeah, and then we have reached practically the point where we should still take into the account that 4 weeks or 6 weeks after treatment of varicose veins, we have to look for the deep venous system, looking whether the deep venous system shows signs of reflux. If it is so, of course, it is recommended maybe for preventing varicose veins or venous ulcers to treat continuously with class 2 stockings. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải để ý về tình trạng tĩnh mạch sâu của bệnh nhân, xem là nó cũng có bị suy van và phụt ngược hay không. Và cái việc đeo vớ nó sẽ giúp cho bệnh nhân hạn chế cái tình trạng cải thiện cái tình trạng đó. You might maybe ask yourself, how is it possible to have the compliance to a patient treating with stockings in a tropical country? Có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi là làm thế nào để khuyến khích bệnh nhân đeo vớ áp lực trong một thời gian dài như vậy ở những nước nhiệt đới khi mà nhiệt độ và cái độ ẩm nó cao. Well, you can encourage your patients in Vietnam saying, please use
icy cold water on the stocking, the stocking will get the water in, and evaporation will last. Evaporation effect will last longer than with water on the skin only. So just put cold water on the surface of the stocking once it is in place. And of course, you can repeat putting water on the surface of the stocking several times a day. Và câu trả lời đó là bạn có thể khuyến khích bệnh nhân thêm nước lạnh vào cái vớ sau khi bạn đeo vớ được, sau khi mà bạn đã đeo vớ cố định ở trên chân thì có thể là cho đổ nước lạnh vào trong vớ, và mình có thể làm điều này nhiều lần trong ngày. Yeah, so this is all about the practical aspects of phlebosurgery and of phlebology, treating epiphyseal varicose veins properly without scalpel, without anesthesia, and without operation room. And now I'm open to questions. Và trên đây là tất cả những gì mà bác sĩ đã chia sẻ về việc điều trị giãn tĩnh mạch mà không cần sử dụng dao, cũng như là không cần phẫu thuật gây mê. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi nhận từ quý khán giả trong buổi hội thảo ngày hôm nay. And thank you so much, Dr. Tenholt. Now we will move on to the question received from our audience today for your talk. Vâng, và câu hỏi đầu tiên đó chính là: thưa bác sĩ, có lưu ý gì đặc biệt về điều trị trích xơ ở trên phụ nữ mang thai hay không? Và liệu tất cả đều chống chỉ định hay có trường hợp nào có thể điều trị được? Dear Dr. Tenholt, the first question for you is there any special consideration in pregnancy patient? Yeah. Yes. In pregnancy, I would suggest, if you have large varicose veins put on the stocking, and because of estrogen influence, wait some time after pregnancy before thinking about interventional treatment of varicose veins. Because varicose veins become more during pregnancy, but they also tend to get away by themselves after termination of pregnancy. So there is no use in interventional treatment of varicose veins during pregnancy, only by conservative means. That means stockings, if they give some release. But don't forget the ice cold water on the surface of the stocking. Thank you, doctor, for your explanation. Now I will translate it for our audience. Vâng, và đối với câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả là về những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện liệu pháp trích xơ thực hiện liệu pháp gây xơ ở thai phụ, thì bác sĩ khuyên là chúng ta, vì mang thai, giãn tĩnh mạch ở trên phụ nữ mang thai có thể là một yếu tố thoáng qua và nó sẽ hết sau khi mà bệnh nhân không mang thai, thì chúng ta sẽ khuyến khích bệnh nhân đeo vớ áp lực trước khi cân nhắc thực hiện thủ thuật, vì tình trạng đó có thể là tình trạng tạm thời và bệnh nhân có thể tự hồi phục mà không cần phải thực hiện đến thủ thuật. And the second question is, câu hỏi tiếp theo đó chính là chúng ta cần lưu ý yếu tố nào khi quyết định lựa chọn giữa gây xơ tĩnh mạch bằng bọt và liệu pháp laser. Dear doctor, the next question for you is, how do we choose between the laser therapy and sclerotherapy?
And which factor is the core to make decision? Well, I think it depends on your means. If I am phlebologist in Vietnam and I have no laser, I will not use laser, and I will entirely do my whole job with foam sclerotherapy and sclerotherapy. If I have laser at hand, and it should be a high quality laser, we now use a radial laser with 2 strings emitting the light in the vein. It gives a very safe closure. If you have the possibility to touch BioLitec and to get these high quality products, I would say for greater saphenous vein insufficiency, for lesser saphenous vein insufficiency, and let's say every case of insufficiency from groin or knee downwards, use laser first as first line therapy and go over to sclerotherapy after laser, after having looked for regression of varicose veins for 6-8 weeks. Start sclerotherapy 6 weeks later after laser if there is some residual perforator, side branch or so. In most cases, you will be very satisfied with the laser-only therapy as first-line treatment, and you will not need sclerotherapy in the course. In cases you have big, very big side branches, you can even sometimes put in foam in these huge side branches on the first operative day. It could be, yeah? So it depends on your duplex ultrasound findings. But in greater and lesser saphenous varicose veins, of course, laser is superior on the long term as first-line treatment to sclerotherapy. And it depends. If you have laser available, of course, use it. Yes, thank you, Doctor. Về câu hỏi, đối với câu hỏi mà ta cần lưu ý các yếu tố nào khi quyết định giữa hai phương pháp là phương pháp gây xơ tĩnh mạch và liệu pháp laser, thì câu trả lời của bác sĩ đó chính là điều này nó sẽ phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của phòng khám bạn và sự thăm khám của chính bạn. Đối với Việt Nam, nếu bác sĩ ở Việt Nam thì bác sĩ sẽ lựa chọn thực hiện bằng sclerotherapy. Và như bác sĩ đã trình bày trong bài thuyết trình của mình thì laser luôn là lựa chọn ưu tiên, lựa chọn đầu tay. Và nhất là ở những nước phát triển thì chúng ta có radial laser. Đây là một loại laser chất lượng cao và nó an toàn, và sẽ tốt nhất là khi mà bạn có thể sử dụng được những cái vật chất, những cái thiết bị chất lượng cao như thế, thì mọi case đều có thể điều trị bằng laser đầu tiên, và sau đó khoảng từ 6 đến 8 tuần, thường là 6 tuần thì chúng ta sẽ xem xét về sự đáp ứng của bệnh nhân để quyết định là có thực hiện sclerotherapy tiếp theo hay không. Và hầu hết các case thì không cần phải sử dụng, sau khi điều trị đầu tay bằng laser thì không cần phải sử dụng sclerotherapy. Tuy nhiên đối với những mạch lớn có tình trạng mà tái phụt lại và có những cái mạch nhánh ở phía mặt bên của chi dưới thì chúng ta có thể cân nhắc làm thực hiện sclerotherapy. Well, let me explain again. If you are interested in laser therapy, of course, we can do another Medisetter seminar. The most important thing is that you use a high quality laser, which means a radial laser, not the thing that is used in the States, which is a linear laser. We, of course, prefer a radial laser, and we prefer a 2-ring radial laser. And if you want to go into details, well, don't hesitate to use our homepage of Venenzentrum Pforzheim in Germany, because there
everything is very well explained about laser in German, and by Google Translator, of course, you can do the translation to Vietnamese or to English. There you find any detail on laser treatment for varicose veins, and it is also explained why you need 1 or 2 ring radial laser in contrast to any kind of laser that is used on the market. Và bác sĩ còn nhấn mạnh một điều là đối với laser, quan trọng nhất, điều tối quan trọng đó chính là phải sử dụng nguồn thiết bị chất lượng cao, laser chất lượng cao. Ở đây chúng ta có thể dùng radial laser hoặc là linear laser, và bác sĩ có đưa cho chúng ta xem để biết thêm chi tiết, tham khảo thêm về những loại laser đó thì chúng ta có thể truy cập vào trang website của trung tâm nơi bác sĩ làm, đó chính là Venenzentrum Prozain của Đức. Yes. So I will read the next question in Vietnamese first. Vâng, và câu hỏi tiếp theo đó chính là câu hỏi tiếp theo đó chính là chúng ta cần làm gì đối với những bệnh nhân mà đã trải qua sclerotherapy rồi, tuy nhiên cái tình trạng giãn tĩnh mạch nó vẫn tiếp tục vẫn tiếp diễn. So hi doctor, the last question for you is what do we do with patients who underwent sclerotherapy but the condition keep occurring? Yeah, it can be very easy if you see, for example, that the greater saphenous vein is not closing properly, or the accessory anterior vein or the accessory posterior vein remain to some extent open. Just do under local anesthesia a little incision above these veins and ligate them, just as we do traditional perforator ligation. That is an operation, a little intervention with a maximum effect for patients which have been treated with sclero, which have been treated with laser, and which show a certain recanalization. It's very easy at one point, at the source, at the origin of reflux, to just ligate a single vessel, but under duplex conditions, point out where is it, as I showed, mark it properly. 1 millimeter is important, and do the stitch incision above this perforator as small as possible, under a little bit of local, ligate punctually, and then again, do the rest with sclero. Yes. Đối với câu hỏi của khán giả, đó chính là chúng ta cần làm gì đối với bệnh nhân mà đã trải qua sclerotherapy, tuy nhiên cái tình trạng đấy nó vẫn tiếp diễn, thì bác sĩ nói là đối với trong trường hợp mà những cái mạch nó chúng ta không thể đóng, chúng ta không thể gây xơ để đóng hoàn toàn được và nó vẫn có tình trạng phụt ngược, thì lúc này chúng ta tiến hành gây mê, và trước hết chúng ta sẽ xem xét lại về tình trạng mạch lúc đó, và sau đó thì có thể tiến hành gây mê và chọc và thực hiện lại. Thank you, doctor. It seems that is the last question, and due to the time restriction, we will transfer the remaining question to you if there's any. And thank you so much, doctor, again, for sharing with our Vietnamese physician and medical student as well. A very informative section.
We will very much appreciate your time and your effort with us. Thank you very much. It was a big pleasure for me, maybe helping a little bit to transfer my knowledge as phlebotomist and phlebosurgeon to the Vietnamese public. Thank you very much and have a good time and a good weekend. Thank you, Doctor. Thưa quý khán giả, là vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi sẽ chuyển những câu hỏi còn lại cho bác sĩ Tenholt. Nếu chúng tôi sẽ chuyển những câu hỏi còn lại cho bác sĩ, và rất cảm ơn quý khán giả đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Và sau đây buổi hội thảo sẽ kết thúc và bảng khảo sát câu hỏi về sự hài lòng của quý khán giả đối với chất lượng của hội thảo, với điểm số của mỗi câu hỏi là từ 1 đến 5. 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Xin vui lòng chọn vào các mục mà quý khán giả thấy ở trên bảng hội thảo, và cuộc khảo sát này là hoàn toàn ẩn danh. Matthias xin hẹn gặp lại quý khán giả trong những buổi hội thảo tiếp theo. Bye. Yes, thank you, Doctor. Goodbye and see you again.